Haya ambayo tunapitia aswa hiyo shida ya Kilifi na Nairobi. Kwa swali ya aliyekuwa waziri hapo zamani, mimi sijasikia vizuri ambaye former waziri alisema Muturi, na sina uwezo basi kujua aswa yote yenye alisema, lakini swali nimekuwa nikijiuliza tu ni kwamba mheshimiwa huyu Muturi alikuwa Attorney General. Alipomaliza Attorney General, anasema kwamba akiwa Attorney General kijana yake alishikwa. Anasema pia kwamba alipoteza imani na hiyo serikali. Anasema pia kwamba kwa 2023 kuna vitu aliona kwamba haikuwa vizuri kufanya kwa serikali, lakini alikwamilia hiyo serikali kwa miaka hiyo yote. Hata wakati aliambiwa jiuzulu, anataka tukukwama hapo. So sasa mimi nashindwa kwa nini alikwama kwa mambo mabaya, pia kwa nini alikwama kwa serikali ambayo ilikuwa inafanyia Wakenya vibaya, na hii ni kutafutia haki wa Kenya ama anatafutia kijana yake? Na huyu kijana ya Justin Muturi ni ako wapi? Na ni mtu, nasikia ni mtu miaka 50. Kwa nini asiongee kama vile watoto ya watu wengine wanaongea? So kuna maswali ambayo mimi siwezi nikajibu, ni vile tu naangalia kwa habari huko. Mimi sijakosana na yeye, mimi sikuwa najua alikuwa na shida kama hayo, lakini maswali ambayo nimesikia yeye akiongelelea, sijakuwa convinced kweli kwamba yeye ako na kitu yenye iko convincing. Hata ukisikia mambo mengine mtu akikwambia nilipikiwa na rais, nikaambiwa soma karatasi fulani, pitisha. Kama rais amekupigia na kuambia soma, kama hata ni kweli, kwa sababu hatujui hata kama ni kweli, lakini akikupigia na kuambia hebu angalia karatasi na uweke TSI, na wewe ndio advisor mkubwa ya serikali, na usharudishia rais useme hii haiwezekani, si inaishia hapo? Kwa sababu wewe ndio advisor. Sasa itakusaidia aje kisiasa uende useme haya aliniambia nifanye hivi lakini nilimwambia haiwezekani? Si wewe ndio ulifaa kuambiwa hivyo ndio useme haiwezekani? Kwa sababu sisi wote ambao tunatumika kwa serikali, si unapewa instructions kwamba je, Kipchumba inawezekana kufanya 1 2 3? Kwa sababu katiba inasema wewe ni mshauri mkubwa wa rais. Kazi yako sasa ni kusema haya, nimesoma sheria hii na hii inawezekana rais, hii nyingine haiwezekani. Sasa ukikuja kufanyia siasa hiyo, kazi yako ilikuwa ni nini? Ilikuwa kazi yako ukipewa instructions uangalie kama inawezekana ufanye, kama haiwezekani useme hii haiwezekani. Uwezi kuja kama kusema baadaye nilisema haiwezekani. Kwani kazi yako ilikuwa nini? Kazi yako ilikuwa kusema haiwezekani. So I don't know how else you can say, if the advisors that he gave to government that he said this is not possible, that was his job, to say it's not possible. He cannot now turn back and say okay, I say it's not possible, so clap for me. That's really or that because I said it's not possible I averted corruption. You didn't avert corruption, you did your job. You had to make sure that the law was being followed, and if you did it well, you should have the confidence. And I really don't think that there is anything, like you've asked, I don't think there is anything that has reached a threshold that can be called that there was corruption, so therefore it needs to be answered. If it reaches a stage where there is a threshold, maybe he will be summoned. But why does he wait to be summoned? The other day he walked to DCI. He can also as well work with DCI with evidence. He has I find it very funny that the Attorney General of the Republic at this time is saying that he has kept government documents and he has kept them in email. In another country he could have been arrested, because the principle of how to handle government documents is known. In US, for example, if those documents are in your email, that's a serious national security. You still remember what happened to Hillary Clinton? One of the biggest problems with that just before elections was the fact that she was communicating using her personal email on national security issues. The Attorney General of the Republic handles very classified documents, all of them almost stamped top secret. And the objective there is that these documents are government documents. For one of them to say from the time they joined the office he was photocopying documents, government documents, and keeping them, or he had scanned and put on his email, or that he has kept them his email, is actually nauseating, because it means that is a person who doesn't know their job. Those documents are government documents.
it is not your personal document, and you swore something called government secrets, and you could not have confidentiality. You swore to confidentiality, and you could not have been having government documents for 2 years because you are dealing with corruption. That's not true. You are just having those government documents because you have other reason, or perhaps you don't know why you swore. He's not the first Attorney General to be fired. Neither was he a first Attorney General to be changed. You don't hear Amos Wako or Gitu Muigai or former Kiara Attorney General going all over saying that I was fired and I'm carrying government documents. I think this is the lowest an Attorney General of the Republic of Kenya has ever gone to, and I think it's important for all of us, including myself. If I fall out with government today, I know where my limits are. Yeah, if I am no longer serving in government today, I know my limits are. I will not be the last person to do so, and that's the same to all cabinet secretaries. If today I get an instruction from the government to do something that is wrong, my first responsibility is to advise that is wrong. If I'm forced to do it and I know this government is doing wrong things, I resign from that government. It is the right thing for someone to do. But you are hanging on a government that is corrupt and you want to serve in that corrupt government to the end. I find that very ridiculous. Naam, waziri umesimama.